Hi, EDSL 500. This is the facilitation report for Group A, Week 1 of the forum discussion. So this week I was a facilitator. I asked a little bit about the other students' background, whether they had experienced the direct method or the grammar translation method as teaching method when they were themselves learning a second language. And there are quite a bit of practicing teachers in the group, so I asked them if they were including some of these methods in their teaching practices. This week, Zaina was the first one to break the ice and respond to the facilitation prompt. She said that growing up, she was in an IB program and learned her second language with the grammar translation method mostly and a little bit of the direct method. In hindsight, she would have preferred a little bit more direct method to enhance her fluency. Michelle was also agreeing. She was taught her second language with the grammar translation method. In her teaching practice, she uses the direct method. She sees more benefit to using that method compared to the grammar translation because her students are more fluent and they are completely immersed in the target language. This post by Michelle, where she explains how she uses the direct method in her class, sparked a bit of a conversation regarding using the L1 and the L2 class, and Dominique jumped in that conversation. She talks about second language class where students would say sur samedi instead of just samedi. She calls it calque syntaxique, and Michelle replied that this is something she notices also in her teaching, where her students are saying je suis fini instead of j'ai fini. Michelle agrees with Dominique. Sometimes it is helpful to highlight some of the students' errors to use translation. Melissa shared with the group that her language learning experience started with more of a grammar translation method, and then as she progressed in her language learning, then it became a little bit more direct method in the classroom. And she does say that the direct method is more efficient to develop fluency as well as more motivating. Kyle shared that he had very little French growing up, mainly learned his French as an adult. He was motivated to speak because he was in Montreal and wanted to learn the language. He found that only after a certain level did he feel more comfortable to speak in French. Laura et Jenica ont partagé un petit peu sur la classe d'accueil et leur parcours scolaire en arrivant au Québec. Jenica, elle est arrivée et directement est allée en classe d'accueil. Laura est arrivée, a fait quelques années en anglais avec du français langue seconde et par la suite est allée en classe d'accueil. La classe d'accueil qui est souvent un endroit où la méthode directe est utilisée. Les enseignants sont pas nécessairement capables de traduire ou d'aider les élèves à traduire dans leur langue d'origine parce que les langues d'origine varient énormément dans la classe d'accueil. J'aimerais terminer en parlant un petit peu de ce que Jennifer a partagé avec le groupe. Jennifer est une enseignante d'immersion française dans l'Ouest canadien. Elle a partagé avec nous qu'elle est plus à l'aise à expliquer les règles grammaticales du français que les règles de l'anglais, qui est sa langue première. Jennifer a appris le français elle-même dans la classe d'immersion en tant qu'élève, alors que l'anglais, c'était quelque chose qu'elle a acquis de façon un peu plus naturelle. Ce que j'entends très souvent de la part d'anglophones, c'est qu'ils se font pas enseigner les règles grammaticales en anglais. Ils savent comment bien écrire parce que it just sounds right. En français, il faut vraiment l'apprendre. D'où l'utilité d'une méthode où il y aurait un petit peu plus de grammaire inculquée aux élèves. Beaucoup des étudiants qui ont partagé cette semaine ont dit qu'ils préféraient utiliser plusieurs méthodes dans leur enseignement. Ça revient un petit peu à ce que Jennifer a dit. On essaie quelque chose, on fait de notre mieux, puis après on réajuste peut-être en allant piger dans certaines méthodes différentes pour essayer de se réajuster. Elle utilise la méthode Ready, Fire, Aim. Donc, tu te prépares, tu fais de ton mieux en classe, après ça, tu réajustes. Apparemment, c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans l'école de Jennifer. Et c'est ce qui conclut mon rapport pour la modération de cette semaine dans le groupe de discussion A. Merci beaucoup.